Hello, welcome to probable mains question. बुझियो ठीक रहा? Listen properly what I am saying now. NGOs in Odisha. Odisha specific करके आमें देखिबा. NGO माने कौन? ना सर non-governmental organizations. Non-governmental माने private. Then it should have been called private organizations. ଆମେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନ କହିକି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ବିକଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଫିଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ଦରକାର ଦେ ନିଡ୍ ମନି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ବଟ୍ ଦିସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବଡିଜ୍ so called non governmental organizations do not need profit ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜର they do not need money in return hence ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି କହୁନୁ ତାହେଲେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ କାହିଁ କହୁଛୁ ବିକଜ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରଫିଟ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ କାମ କରୁଛି for the development of the society like poverty alleviation, social welfare, disaster management, rural development. Basically, एटा ए सब काम करा कहार दायित्व ना गवर्नमेंट रो बेसिकली गोटे डेमोक्रेसी रे जेमिति गवर्नमेंट ए सब काम करूची एमाने गवर्नमेंट न हेइथिले भी बुझु तो व्हाई नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंट न हेइथिले भी सेमाने ए सब काम रे भी योगदान दउचंती thus we are calling them non-governmental organizations not private organization non-governmental organization NGOs hopefully you are getting what I'm saying or else pause it go back listen it once again this ଏତିକି ତମର କ୍ଲାରିଟି ଥିଲେ ତମର ପେନ୍ ତାପରେ ମେନ୍ସ କପିରେ ଚାଲିବ ହାଉଏଭର ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ପ୍ଲାନ୍ ଫର ଏନଜିଓଜ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ କରିକି ଦେଖୁଛୁ इंडिया स्पेसिफिक नुह आम कौन देखु ना सेवरल ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस दैट लिमिट्स देयर इंपैक्ट एनजीओज रो इंपैक्ट को लिमिट करूछन विल सी नाउ यू आर गेटिंग व्हाट आर एनजीओज एनजीओ होची सेया तमे जहा जानछो हमर ओटे एनजीओ चलछि तमर ओटे एनजीओ चलछि दिस दैट एंड ऑल समान आसे कि माने बेसिकली लोकों पे काम करंती अक्षय पात्र जेमती स्कूल छुआ मानु से खाया को दउछन्ती दैट NGO. Now there are various types of NGOs. तुम को टाइप रो काम करछो तुम सेही टाइप रो NGO हबो. एनवायरनमेंट जदि सस्टेन करछो एनवायरमेंटल NGO. गेटिंग लोक मानु को खाया को दउछो सोशल NGO. Similarly, and there are NGOs which are working for that of the for the street dogs or for that of the cows or for that of the children of the sex workers. So there are types of NGOs according to the type of work they are doing, right? So next come to challenges faced by NGOs in Odisha. मुझे कहूँ जी ठीक रे सुनियो because these are probable questions we are thinking as such or else this part will be used in your essay or somewhere else hence we can score more marks challenges faced by NGOs in Odisha कौन तापर challenges NGO माने गोटे गोटे जिनस क्लियर है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोक माने सेवा कार्य करिया पई ताकर इच्छा अछि तनु करी से माने ग्रुप हेके आछंती सेवा कार्य करछंती इन शॉर्ट केते करूछंती न करछंती दैट्स अ डिफरेंट थिंग the main constraint एटा सबुठु बड़ constraint होची money constraint or funding constraint or monetary problem in the sense तमनकर इच्छा थाई पारे सेवा कार्य करियार मानुच सामना वालार नाही ना तमे जदि चाहुच कहा गोटे खाया को दवा पाएंगी तुमको से खायाटा किनिया को पड़ियो तुम जदि चाहुच कहा गोटे ड्रेस दवा पाएंगी से ड्रेसटा किनिया को पड़ियो से दुकानी चैरिटी करिया पई बसिनी for that you need money तमे घरु केते टंका आनी की दे परियो hence there is always a limitation to the funds to that of the NGOs unless and until NGOs are being funded by the government or any big corporate houses or public funding बुझला कौनसी सेवा कार्य करया पई टंका दरकार टंका गोटे NGO मेंबर ता घर आनी के दिन जाके दबो से दे परिबोनी thus funding is a necessity कि गवर्नमेंट दे परिबो किंबा कॉर्पोरेट बॉडीज दे परिबे किंबा
public funding ହେଇ ପାରିବ କିମ୍ବା international funding ବି ହେଇ ପାରିବ. These are the four major sources. Other sources are also there. Thus, funding constraint. Many NGOs struggle to secure government and private funding. किए तुमको भी कौन ପାଇଁ ଦବ unless and until you prove yourself. Dependence on foreign funds is reduced due to stricter FCRA, that is Foreign Contribution Regulation Act norms. এটা ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି. This is one of the best thing that the Modi government has done. I still remember those days when I was a student. India रे तू more or less कौन से काम कर परिवनी, किछि कर परिवनी. I used to say this, गोटे flyover भी बनै परिवनी. Even that of the nuclear plants में ठीक किछि करियो नतला. एई NGO मानको funding देके, these are truths. NGO मानको foreign funding आसे कि we are poor people, right? We have masses of youths who do not have any jobs. ତେଣୁକରି ସେମାନେ NGO को निजर गोटे source of income बनै ଦେଇଥିଲେ. Hence foreign funding आसीबो, legally आसीबो. ଆଉ ସେଇ ଆମରି ଲୋକ ଯାଇକି ଆମରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ବାଲା ବି ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଯୋଗଦାନ ଦେବେ. ହେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା. Then the present government came into picture, or the NDA government came into picture. से foreign funds ଉପରେ limitation ଲଗେଇଲା, strict foreign contribution regulation act. Foreign contribution regulation act strict कला, तमे मन इच्छा contribute करि परिबनी NGOs को regulate हवा जिनस funding ताले कमी गला. So whatever might be the case, but जो मैंने ठीक NGO थिले से मैंने थरे affected हेले, बहुत खराब NGO थिले, एक कथा मानिलु किछिटा भलो तो थिले से मैंने थरे affected हेले. So this is the first constraint, that is funding constraint. आउ कौन है परिवे थरे ना delay in grant disbursement. माने NGOs मानको जेहेतु नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस सरकारी सरकारଙ୍କର काम सरकार जो काम करा करनी से काम भी करूची, तेणुकरी एट फ्यू प्लेसेस गवर्नमेंट एनजीओ मानको निज पार्टनर बनाते, ताको काम करिया पे दियंती. जोठी जोठी गवर्नमेंट न पहुंची परची सेठी एनजीओ पहुंची जाई पारिवो. हेंस ता पे कि मु कोन कहली ना सब जिंसरा टंका दरकार, गवर्नमेंट को कि मु टंका देबी, किंतु you know the bureaucratic system and the red tapeism, and I hope you know why it is called as red tape. You know the red tapeism and the bureaucratic system that will lead to delayed approvals and disbursement. Approval टंका approval डेरी होची, आ टंका disbursement भी डेरी होची, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट हे जाउची. आ छोट छोट एनजीओ रा जो माने ट्रूली काम करिया पे बाहर को आसंती, many of them they cannot even sustain and many of them collapse because of this bureaucratic hurdles. How kono na CSR funding, it is one of the good thing, and I hope you know what is corporate social responsibility. Corporate ro social responsibility mains answer lekhla bele this thing should be in your mind. Mane do not mug up things. Corporate ro social responsibility, corporate resources use करुची सोसाइटी रो, हेंस सेथुर से प्रॉफिट आणुची, जो प्रॉफिट आणुची सेथरे सोसाइटी हैम्पर हेची, तार एनवायरनमेंट हैम्पर हेची, रिवर हैम्पर हेची, वाटर रिसोर्सेस हैम्पर हेची, एयर हैम्पर हेची. ता बदल रे कॉर्पोरेट किस्ता तांकु दबो so that the things can be managed. That is called as social corporate social responsibility. Hence CSR fund रे बहुत social काम करा हबो. It is not a necessity nor it is possible for the government to do everything. Hence those things can be done through the NGOs. NGOs मानकु जाउनी CSR fund, corporate निजर major corporate houses channel their CSR fund to their own foundation rather than independent NGOs. So all these things will lead to financial constraint. Getting FCRA regulation, CSR funding निज हाउस को सेमाने दे दोचंती, ग्रांट डिसबर्सल डेरी होची, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म होची. सो दीज आर गोटे चैलेंज थिला फंडिंग कंस्ट्रेंट रो, एरा सब सब पॉइंट क्लियर. Regulatory and compliances challenges, the things which I have said you now.
India, try to understand. Post independence, we got a mixed form of economy. Hopefully, you are getting what I'm saying. Post independence, means candidates, post independence, we got a mixed form of economy tilting towards the left, leftist. I'm not saying communist, tilting towards the left. Socialist thought process. Socialist thought process re माने कौन ना स्टेट पावर टा बेसी थाए प्राइवेट पावर टा कम थाए that will get changed at late as after the disintegration of USSR or in that of the 1990s. Gradually things will change. Gradually से change ହେଇକି ଯାଉଛି माने से बहुत लॉ थिला जे कि कंपनीज मानको या फिर किंबा जे कोनोसी एस्टाब्लिशमेंट उपरे बहुत रेस्ट्रिक्शन लगेइबो से जिनसटा ग्रेजुअली चेंज होबो ना से ग्रेजुअली चेंज हला एतोलो ना कोन हेची ना कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस एबे भी अछि नाउ सी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आर यू गेटिंग इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ब्रिटिश era those things are still going making registration a lengthy process getting what I'm saying जो पार्टटा मैंने तुमको जस्ट बुझेली एथे लिखा ही नहीं तेणु ना कोटा पोस्ट इंडिपेंडेंस लेफ्ट टिल्टेड यूएसएसआर सोशल एंड ऑल लिखा ही नहीं दैट इज वन मोर पॉइंट मल्टीपल लीगल रिक्वायरमेंट्स जेमती कि ऑल दिस एक्ट्स सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 hopefully you are getting what I'm saying तापर कोन ना increased government scrutiny एने जो तुमको मु बुझेली संग संगे foreign funding are under strict monitoring without any losing their license under FCA regulations. এটা হবা কথা মু কোন কইছি just 2014 ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା 15-16 ଆଡେ ବି ସେୟା ହିଁ ହଉଥିଲା NGOs को थ्रू रे इंडिया भितर प्रोटेस्ट करा होउथला किछि काम करिया को दउ नथिले गवर्नमेंट तापर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगे दिला फंडिंग्स ऊपर रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भितर आसीबो आ कोन होउची and unfortunately NGOs are being used to make black money into white money and various NGOs has now become corporate bodies or business bodies hence they are not giving tax or are engaged in black economy thus recent tax raids and fund utilization audit तार सब नीति नियम अछि fund utilization audit habo you just cannot come and say ki mu gote NGO bane debi there are rules to it hence now all these things at least will hamper the growth of good NGOs at least right more than 200 NGOs in Odisha have lost their FCRA license isu point gara lekhi asio mains re these are necessary for prelims agreed these very specific points are highly needed for that of the mains ଆଉ କଣ constraint ରହୁଛି NGOs करो ना lack of skilled human resources as a whole India रे lack of skilled human resources अछि ता पई हमर बहुत स्कीम भी अछि basically if you truly see NGOs को माने खोलुचंती जदि हम ठीक रे देखिबो जो मानकर मोटिव किछि अलगा थिबो किबा जो मानक पाखे किछि काम नथिबो with all due full respects right किछिटा भल्ल भी अछंती hence skillless people are more or less involved in these things to get some easy and fast money hence most NGO ताले माने कोन करिवे now they are dependent on volunteers माने कि voluntarily आसे कि तांक परे काम करिवो and underpaid staffs जे बहुत माने बहुत काम करथो कम टका नथो so it is very natural कि सेमानकर efficiency तो नथिबो leading to inefficiency project management and digital literacy skills these are not small things now you might seeing the things in your phone or laptop or anything but having that digital literacy skill is a big thing even today are lacking in many grassroots NGOs clear inadequate training and leadership developments now we are going through a factual part ଆଉ यार PDF कोठी अछि ना महाविद्या टेलीग्राम चैनल अछि go and download it now we are going through a factual part
market and community engagement challenges, limited digital and technology access jaha inu तुमको कहली. Now you know what is digital divide, माने between the haves and have nots. Haves, those who have digital knowledge or can use the digital technology. Have nots जे ताको करि परिबेनी, mostly like that of your parents age, right? And many youths are there who are not very digitally aware. Now I hope you're getting digital divide affects NGOs' ability to use crowdfunding platforms effectively, community mistrust, and cultural barriers. Some NGOs working in tribal areas, try to understand, some NGOs working in tribal areas face resistance from local communities due to lack of awareness. से जाइथियो भलो इंटेंशन रे, but tribal areas, tribal उपरे क्लास हमर काली परदिन हेची. I hope you have seen that video. Tribe कोन ताकर thought process कोन, localized isolated places ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି कि गोटे बाहर भी जाइछि तार इंटेंशन भलो खराब, so it is not practically possible for those local communities to know the intention of these people, and hence, and also because of the lack of awareness, ତେଣୁ ଗୋଟେ resistance तो हबो ହେଲା ଆଉ कोन. Getting women led NGOs struggle with gender biases in rural region. This is a fact. Now these things, you know, गाँ मानकर देखियो, with all due respect, or in general also, men do not like to be under a woman. So that is the nature of testosterone hormones. Hormonal gunated achi unless and until the man is being trained properly. Hence, Jodi, now you know the concept of something called as Sarpanch Pati or Panchayat Pati. I hope you're getting what I'm saying. माने तम जदि women reservation थाई कि भी माने सरपंच हेची, hence her husband will come and will lead, right? So this is the condition even today. Women led NGOs women led करचंदी in this patriarchy. So it is not a necessity that the rural environment will accept that women led NGOs. Getting? So this is the nature of a man or the recent patriarchal thing. By seeing these challenges, we'll see. So Odisha government kon step needs. Odisha government has came out with various policies because NGOs, I have said you, non-governmental organizations, NGOs, why it is called as NGOs you are getting, are doing or helping or becoming partner of the government in various things. And India is a democracy and a welfareistic state. I hope you're getting why I'm saying welfareistic state. For that welfare policies to be mechanized in a proper way, the help of NGOs are needed. Thus, the Odisha government or Indian government or the state government, now we are dealing with Odisha state government, has taken various initiatives to support these NGOs, like that of Odisha NGO partnership program. I hope you are getting why I am saying partnership program. Streamlining NGO registration and funding approval process. मैंने तुमको कहली just challenges रे, bureaucratic hurdles, red tapeism. So those things will be reduced. Red tapeism माने बहुत a file से file एठी चू सेठी चू, you know, this department that department एठू clearance ने सेठू clearance ने. Odisha government is saying wait, you will have single window clearance. Single window माने तुम देखथिबो सरकारी ऑफिस को गले सब विंडो थी माने भितर गोटे लोकटे बसतो एमती गोटे झरका टाइप रो थियो, तमे जीवो टंका दबो फाइल दो काम करियो आ गोटे जागो जीवो, देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट विंडो, हेंस गवर्नमेंट सेड सिंगल विंडो क्लियर माने गोटे जागो आसु एनजीओ रजिस्ट्रेशन आ प्रोजेक्ट अप्रूवल पे गोटे जागो जीवो सेठी ठिया हबो, तमे कोडे बुलिबोनी, तमे बसियो, तम काम करिकी से विंडो रे तुमको काम दिया जीवो. Hence, that will reduce red tapeism. I hope you are getting what is single window. A department, say department, a jaga, yato sign karo, tato sign karo, nahi. You will go to one place, you will submit your form, they will do all those things, they will come and will give you, more or less.
This is single window clearance system. And what? Now, priority funding for NGOs working in healthcare, education, and tribal development. Odisha is a tribal state. Healthcare, सरकार गोटे बड़ दायित्व. Education, सरकार गोटे बड़ दायित्व. Tribal development, again one of the biggest responsibility of the government. एथरे NGOs ताको help करि परिबो. ताको तेणु करी NGO partnership program से partner हे जो सेठी. तेणु के ताको single window clearance दियो. ताको priority funding रे तापा जो टंका जाउनी गवर्नमेंट ताको खर्च करथांदा. तेणु करी NGO थ्रू रे कले efficiently हबो. NGOs गोटे कोन ना स्पेसिफिक काम पे स्पेसिफिक NGOs अच्छी. धर मोर इंटरेस्ट अच्छी एनवायरनमेंट उपरे ताले मु एनवायरनमेंट रो NGO सहित जाइकी योगदान देवी नहले एनवायरनमेंट बेस्ड गोटे NGO टे बनैबी. सिमिलरली फॉर दैट ऑफ द हेल्थ केयर भी अच्छे एमती मोर इच्छा अच्छी एजुकेशन फील्ड रे तेणु करी मुझे बसिकी क्लास नौची. हेन्स मु जदि गोटे NGO खोलिबी किंबा जड़ित हेबी से एजुकेशन फील्ड वाला सहित हब ना. Now I got those at least few more things than any other one who do not have the knowledge of education. Thus, NGOs can also be of or rather are of specialized nature. Thus, can become the partner of the government. Thus, Odisha NGO Partnership Program ONPP. जिला recent update a part here 850 NGO have been registered under ONPP in 2024, receiving 250 koti 250 crores in government grants. Hence, NGOs are giving the help for the development of the state of Odisha. How कौन करची गवर्नमेंट ना गो केयर पोर्टल CSR फंड allocation for NGOs. तो कौन कहली कॉर्पोरेट्स वाला CSR बुझे ने फंड आलोकेशन NGO मन गोटे पोर्टाल बनाई बुझला सेठी जाइकी सीधा यू कैन गो एंड चेक इट आउट गो केयर पोर्टल. ऑब्जेक्टिव कौन वेरी इजी एनश्योर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CSR फंड. कौन करिवो पोर्टालटा हेची CSR फंड रो allocation ପାଇଁ efficient distribution of CSR fund to NGOs working in priority sector. प्रायोरिटी सेक्टर टा ही जोटा प्रायोरिटी तो हेल्थ एजुकेशन ट्राइबल डेवलपमेंट कही एंड अदर्स. की फीचर्स कहार ना गो केयर पोर्टल एते लेखिया को तुम पर स्कोप नहीं. खाली कौन मन रखार अच्छी ना गो केयर पोर्टल अच्छी ना फॉर CSR फंडिंग allocation for NGOs मेंस रे एतिकी. नाउ दिस पार्ट इज बिट नीडेड इन दैट ऑफ द प्रीलिम्स. कौन online CSR funding fund matching platform where NGOs can apply for corporate funding. Can apply for corporate funding. माने मते दियो real time tracking हबो of fund utilization. NGOs माने कोन तुमको कहथली ना बेसिकली से प्रॉफिट खोजु नांती अकाउंटेबिलिटी ताकर अछि ऑडिटिंग ताकर हबो. तमे रियल टाइम ट्रैकिंग रे फंड रियल टाइम रे ट्रैक करिकी NGOs रो फंड यूटिलाइजेशन देखि परिबो through this go care portal. Right, recent updates ए पार्टा मेंस रे लेखिया पड़िबो जदि पड़ला 2024 रे CSR partnership worth 1000 crores were facilitated for NGOs in Odisha. 1000 कोटी बुझेला CSR partnership CSR वाला दैछन कॉर्पोरेट वाला दैछन केतना ना 1000 कोटी को पोर्टल थ्रू रे ना गो केयर पोर्टल थ्रू रे. तेणुक आम जो इन पूर्व कहूँ जस्ट कि फंडिंग प्रोब्लेम हो मेनी थिंग्स हैज गॉट बीन सॉल्व्ड ओवर हियर. आउ कौन करहब ना PPP मॉडल फॉर हेल्थ केयर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक रे तो आम सरकार आसला निजे प्राइवेट रे किए आसो ना NGOs आसो पब्लिक प्राइवेट जनक मिसिकी पार्टनरशिप करेंगे फॉर हेल्थ केयर NGOs. Don't write this, but the healthcare system of Odisha is miserable. You cannot write that. तमे मेंस रे भलो भलो जिंस सब लिखी आसियो बुझला सॉल्यूशन देखि आसियो because we are not going negatively on anything. तेणु करी एते खराब स्थिति रे आमे हेल्प नहीं परिया कारण ना NGOs माना कर
ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ଏନଜିଓ ଇଜ ଅ ପସିବିଲିଟି। ହେନ୍ସ ଯୋଉ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି ଦ ମୋଷ୍ଟ ରିମୋଟ ଏରିଆକୁ ଯୋଉଠିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଯୋଉଠିକି ରୋଡ ନାହିଁ, ଦ ସୋ କଲ୍ଡ ହାଇ କ୍ଲାସ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି this good people, this good NGOs are willing to go to the remote area, to the mountain top or the hilltop and work for the tribal or PVTG people over there. Hence, the help of these NGOs are needed for the inclusive development. So, what is the objective of this PPP model for healthcare? NGOs strengthen NGO participation, of course, in healthcare under the National Health Mission (NHM), and I hope you know what is National Health Mission. Key features कौन हबो मैं कौन कहछि ना PPP मॉडल होछि गवर्नमेंट एनजीओ रो कोलैबोरेशन होछि in managing primary health centers जोठी कहीं जाई पारनथि एमएनजीवे ना you cannot go for secondary over there, at least primary health care centers ho. Special grant for NGOs working on maternal and child health in rural areas, which is highly needed. So NGOs are being used or किंबा ताका हेल्प आमे नौचु आमे माने एठी गवर्नमेंट recent updates द्वारा लिखी आसियो here you will fetch up the extra mark 45 healthcare NGOs 45 टा healthcare NGOs government of Odisha sangare tie up ko have partnered with Odisha government to run mobile medical units in remote tribal areas बुझ mobile medical माने से move कर जे पारुची medical units टा माने एठी गोटे ट्राइब अछि पीवीटीजी अछि एठी आउट ट्राइब अछि एठी आउट ट्राइब अछि रिमोट एरिया रे अछि नाउ यू जस्ट कैनॉट हैव वन हॉस्पिटल एट वन प्लेस तमोटा वैन हो किबा सेथर डॉक्टर होंतु नर्सेस होंतु दे कैन मूव vehicles अछि whatever might be the way डंगा रे बसिक जानतु मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मोबाइल कर परियो एठी धर एठी किछि हेल्प दरकार से एठी हेल्प देला एठी हेल्प दरकार एठी हेल्प देला hence they will be mobile. It is one of the best, one of the most beautiful initiative that of the Odisha government and it is quite successful also. ଆଉ କଣ କରିବା ନା capacity building for NGOs ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ skills ନାହିଁ, they are underpaid, ଯଦି skills ନାହିଁ skills ଦିଅ specific NGO specific କାମ କରୁଛି तार आउ से गवर्नमेंट पार्टनर होची गवर्नमेंट को हेल्प करूची गवर्नमेंट ताको स्केलिंग करि परियो एनहांस द ऑपरेशनल स्किल्स and governance standard of NGOs. Key features कौन ना कौन हम ताको स्किलिंग करिवो annual training workshop on fund raising टका दरकार ना fund raise करियाटा गोटे कला annual raising workshops on fund raising digital literacy getting and financial planning mentorship programs भी दिया अब now this recent updates 2024 रे 1200 NGOs representatives attended capacity building workshops बुझला 1200 candidates NGOs मानकर capacity building ऊपर ट्रेनिंग भी दिया अछि and कोन this is one of the best thing हम एटा को लिखि आसियो कोथरे disaster management answer disaster response partnership program disaster DM class रे disaster management class है तमे जानि थियो the best response is always given by the local community always जदि आमे तांकु मिसेई की disaster management रे काम करिया including that of the disaster preparedness and relief operations then that will be the best thing now NGOs involved over there ମୁଁ तमको कोन कहइसली से स्पेसिफिकली काम करि परिबे बुझला एमती ओडिशा is cyclone prone. I am from Puri. There are various NGOs in Puri. अब Puri लोग हो रहा Puri रही they are very active during that of the cyclone आगुरु से घर घर जिबा लोकन कहिया जो लोक माने बुझी पारन कि ताकु जाय कहिबा कि एठी रहया कथा न से गवर्नमेंट रो गुडाय काम आगुरु सहज कर देई थांती क्योंकि गवर्नमेंट जितला से बुझाए कि नहीं तुम देखो 1 लाख लोकन को उठे शिफ्ट कर देले जो उठे की शिफ्ट करिवे जो and there is less of resistance because this NGOs, mostly those local people, are going to their own locality people and making them aware that this possible disaster is coming. So time to shift. So hence they are the true partner of that of the government.
Odisha has taken pride of zero casualty. ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଛି ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ମୁଁ ମାନିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମର କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, zero casualty. Hence, strengthen NGO involvement in disaster preparedness and relief operations. And କ'ଣ ନା pre-position funding for NGOs ଆଗରୁ pre-position funding for NGOs active in cyclone and flood prone regions which are said now. ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ନା improve funding accessibility. Now things are simple. ତାଙ୍କର ଆଉ funding accessibility ବଢ଼ାଅ, enhance digital adaptation, launch of NGO digital fundraising platform. Now these things you know, expand market and networking opportunities, strengthen governance and transparency, focus on tribal and rural areas. We'll conclude. ଏଥିରେ କିଛି ଖାସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ. This much should be enough for you. यार PDF अच्छी महाविद्यालय टेलीग्राम चैनल रे, join it, and other PDFs are also there. One of the best PDFs that will be given to you. Get it and clear your mains examination. See you.